I hope my screen is visible to everyone. So before going to start our next unit, I have few instructions and few points for you. So in your CAT 2 exam, I think most of you done well, but there are few corrections you need to be done. So that are the first point is that please make sure that what are all the lines should be drawn with the help of should be drawn in thick format and should be drawn in thin format. அது கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் அது பண்ணுறதில்ல. ஸோ தோஸ் ஹூ செக்யூர்ட் more than 47 out of 50, those who secured more than 47, அவங்களுக்கு எல்லாமே மார்க் ரெடியூஸ் ஆனது காரணம் அதுதான். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் neatness and because of the difference between thick and thin lines. Okay, so you can open your answer sheet. நீ என்னென்ன சப்மிட் பண்ணியோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பாரு. நான் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். ஸோ எந்தெந்த இடத்துல நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் செக் தேர். அண்ட் ஆல்சோ தோஸ் ஹூ செக்யூர்ட் லெஸ் தேன் 45, ஸோ 40 to 45. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறாங்க, பட் they don't know how to draw a pentagon and a hexagon properly. So we are dealing with pentagon and hexagon from our first unit onwards. Still now they can't able to draw a pentagon and hexagon properly. So please be careful because அவங்க எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 ஒரு 20 மார்க் ப்ராப்ளமுக்கு 13, 14, 15 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் மார்க் கொடுத்துருப்பேன். இது வந்து என் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் ஃபாலோ ஆகாது. பிகாஸ் export from outside our college or else export from inside our college will be doing the correction for end semester exam. Okay, so they will not award more than 10 for that particular problem, because you are creating a pentagon and hexagon in your first diagram itself. So you will be creating 4 diagrams for projection of solids. So if the first diagram is wrong, compulsorily they will reduce half mark. ஸோ நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் கரெக்ஷன் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஒரு 4-5 மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், இந்த காப்பி அடிக்கிறது நிப்பாட்டுங்க. ஸோ இப்போ எல்லாரும் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க, எல்லாத்துக்கும் ஓகே, பட் காப்பி அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இதில் நடந்திருக்கு. பிகாஸ் அவுட் ஆஃப் 57 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 56 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் 10 out of 10 for 2 marks. 56 students 10 out of 10 for 2 marks. That is not possible. Okay, இதில் என்ன பர்டிகுலரான மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் அப்படின்னா, சிங்கிள் வேர்டு, ஒரு சிங்கிள் வேர்டு கூட சேஞ்ச் ஆகலை. டிட்டோ அப்படியே சிங்கிள் வேர்டு கூட சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கு. ஒன்லி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் காட் 9 marks ஃபார் அவுட் ஆஃப் 10. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் பிரமிட் அண்ட் ப்ரிசமில் நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் ப்ரிசம் எழுதிட்டு நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் பிரமிட் எழுதலை. அதாவது கேர்லெஸ்ஸாக அந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதாம விட்டதுனால அது 9 out of 10 வந்துருச்சு. இல்லைன்னா 57க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 out of 10 தான் வந்திருக்கும் 2 மார்க்கில். ஸோ அதிலே கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் லைக் ஷேரிங் ஆன்சர்ஸ் இன் வாட்ஸ்அப் ஆர் எல்ஸ் கூகுள் பண்ணி எதாவது பண்ணி எழுதியிருக்கீங்க. ஓகே, பிகாஸ் வேர்டு கூட சேஞ்ச் ஆகலை, ஒரு சிங்கிள் வேர்டு கூட சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ தட் இஸ் மை வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஷேர் அ internal mark file. So in this file actually you'll be attending these exams for your internal marks. So you have the final total mark is 50. So in this 50, so far now you have attended 2 CAT tests. So each CAT test contains 15 marks. So your 100 marks will be converted into 15 marks. Okay, so the average CAT average will be taken based on best of 2 CAT exams. So CAT 3 இது வரைக்கும் நடக்கல.
So in this 3 cat, best of 2 will be taken as cat average. Okay. So this particular portion contains 30 marks. Okay. So in this 30, most of you secured very low marks. After that, assignment will have 5 marks and tutorial will have 15 marks. So total 50. So in this 50, you have to secure a minimum of 25 marks. Okay. So still நிறைய பேத்துக்கு அந்த part வரல. So roll number 7, 22.8, roll number 28, 24.3. So roll number 28, நீ டயக்ராம் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்க, கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிக்க, இல்லையா அப்படின்னா உனக்கு மார்க் கம்பல்சரி ரெடியூஸ் ஆகும். ஓகே, நீ பார்த்து ட்ரா பண்ணும்போதே தப்பாக ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் ரோல் நம்பர் 33, 23.4, and 34, 20.4, and 39, 14.1. So 39, please switch on your mic. Roll number 39 is available or not? Okay, not available. So no problem. So next 21.6 here. Who is that? 46, 21.6, and 48, 22.2. So make sure that you are getting a many off mark. Okay. So just a minute. Okay. So this is the pattern of internal mark. Okay. So try to get minimum of 25. And this is your tutorial. So you'll be having 6 tutorials. So in this 6, I think a best of 4 will be taken for 15 marks. Okay. So this final part, இதை தான் நான் என்ன காப்பி பண்ணி இங்கே போட போகிறேன். ஓகேவா, இந்த 15ல். And for assignment, I'm going to take 2 assignments. Okay, so not a single assignment. I'm going to take 2 assignments. Separate இதுக்கு assignment கிடையாது. Your class work is assignment. So this particular part contains 5 marks. So far now you have done class work for 3 units. So in this 3, I will take 1 assignment. Okay. So in this 3, I will take any 1 assignment. So நான் உங்களுக்கு ஒரு 1 week டைம் தரேன். ஓகே. ஸோ 1 week டைம் தரேன். இந்த 1 weekக்குள்ள இது வரைக்கும் கொடுத்த கிளாஸ் ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. A single class work will be taken from unit 1, unit 2, and unit 3. ஸோ அதுக்கு 2.5 marks. ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் தட் 4th and 5th யூனிட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஒர்க் எடுப்பேன், அதில் 2.5 marks. டோட்டல் 5. ஸோ 2 கிளாஸ் ஒர்க்கை நான் வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் 5க்கு எடுத்துக்க போகிறேன். Clear? So that's all about my points. And one more point is that புக்கை பார்த்து ட்ரா பண்ணுறீங்க. ஸோ புக்கை பார்த்து ட்ரா பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ப்ராப்ளமோட டைமென்ஷனாவது ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு டைமென்ஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டினில் இருக்க டைமென்ஷனே இல்லை. ஃபார் பென்டாகனல் ப்ரிசம். ஸோ பென்டாகனல் ப்ரிசமுக்கு பேஸ் ஹைட் 40, ஹைட் 60. ஸோ அவங்க ட்ரா பண்ணியிருக்கிறது பேஸ் ஹைட் 25 அண்ட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50. அதே புக்கு, அதே ப்ராப்ளம் புக்கில் இருக்குது, உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் அவைலபிள் இருக்குது. அப்போ டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்கன்னு கிளியராக தெரியுது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஆஃப் மார்க் தான் கொடுத்துருந்தேன். அண்ட் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் என்னென்னா, டைமென்ஷன் எக்ஸாக்டாக கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுத்த டைமென்ஷனை யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. பட் டைமென்ஷன் மார்க் பண்ணது 25 and 50. ஆக்சுவலாக 40, 60 மார்க் பண்ணணும். அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க பார்த்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இந்த அடிச்சாங்க காப்பி கணக்கு தான். தப்பு பண்ணாலும் மாட்டிக்காமல் பண்ணுறது தெரியாது. ஓகே. ஸோ I'm going to 4th unit.
So the topic for fourth unit is the development of lateral surfaces. So before that, நீங்கள் ஏதாவது என்கிட்ட கேட்கணுமா regarding CAT 2? So no doubts. Okay. So the fourth unit topic is development of lateral surface. Okay. So the development. What is meant by development? So it contains actually two meanings. One is improvement. அதாவது ஒரு முன்னேற்றம்னு சொல்லலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிளானை டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டெவலப் அ சாலிட் development of lateral surfaces. Okay, so for example, if we are having a solid, it contains a multiple surface. Okay, if you take a cube, so it contains 6 surfaces. So all the surfaces contains equal area, right? So if you are taking your house, in some houses will look like a rectangular prism. Okay, so it contains 6 sides. Similar to that, if you are taking mm, a rectangular, sorry, we have discussed about rectangular prism, and if you are taking a rectangular pyramid, okay, so a rectangular pyramid will have 5 surfaces, because the base part is a surface and the remaining triangular faces is a surface. So a rectangular prism contains 5 surfaces. Okay, similar to that, if you are using a pentagonal prism, it will contains 7 surface. So one is bottom face and another one is next one is top face, and the remaining that are the 5 rectangular faces. If you take a rectangular sorry, what is that, a pentagonal pyramid, it will contains 6 surfaces. So 5 triangular faces and 1 pentagonal surface. Okay, so similar to that, each and every solid will have different number of surfaces. So we are going to develop the particular surface. Okay, so that is what the meaning of this unit. So this is what called development of prism. So particularly this one is a rectangular prism, right? So from the component structure itself, you can able to understand that this one is a rectangular prism. So please look at the red color highlighted component. Okay, so this particular portion, okay, so this particular portion is a rectangle and also it is a prism. Okay, so you'll be having 6 faces, right? So one is that your bottom rectangular face, and next one is that your, so I'm going to create an imaginary line, so dotted line for differentiating the, okay, just a minute. So I'm going to create a dotted line for mentioning different surfaces. Okay, so initially this particular rectangle is the first surface and this particular rectangle is the second surface. So top and bottom faces will be called it as a top surface and bottom surface, and also we are having 4 rectangular faces. Okay, so this one is third and this one is fourth, and fifth and sixth is not visible. So this particular face is the fifth phase. Similar to that, the bottom. So this particular phase is the sixth surface. Okay, so we are having 6 surfaces for rectangular prism. So we are going to develop that particular prism. So this is what called development. Okay, so we are going to remove each and every surfaces individually. Okay, so this one is the first one and this one. So please look at this. This one is the second surface and this one is the third and this one is fourth, and also we are having a bottom surface, so that one is 5, and here we are having sixth surface. So this is what called development. So over individual surface are split up on எடுக்கிறோம். So the final diagram, okay, this final diagram will be called as development of lateral surface. So if you take each and every surfaces individually, so the final diagram will look like this. Okay, so this is our final diagram.
So we are having 4 rectangular faces and one top surface and another one bottom surface. Okay, so இதனை திருப்பி fold பண்ண அப்படின்னா you'll be getting rectangular prism. ஸோ நம்ம unfold பண்ற மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ ஒரு A4 ஷீட்டை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீ வந்து ஒவ்வொரு பாக்ஸாக கிரியேட் பண்ணி அதை நீ ஜாயின் பண்ணினா you'll be getting rectangular prism. So if you're unfolding that, you'll be getting development of surface. Okay, so this particular top and bottom surface can be available at any rectangular faces. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா D அப்படிங்கிற rectangular faceக்கு மேலே ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க and bottom, that is called E and F surface. நம்ம ஏக்கு மேலேயும் ட்ரா பண்ணலாம், பிக்கு மேலேயும் ட்ரா பண்ணலாம், சிக்கு மேலேயும் ட்ரா பண்ணலாம், டிக்கு மேலேயும் ட்ரா பண்ணலாம். So it is our own choice. Okay, so there it is not a condition for creating this top and bottom at the end rectangular face. So அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனே இல்லை. Okay, so you can create this top and bottom surface at any rectangular faces. Similar to that, if it is a rectangular prism, okay, sorry, if it is a rectangular pyramid, the diagram will look like different conditions. So we'll not be creating rectangular faces. Actually, we'll be creating triangular faces for rectangular prism. Okay, so similar to that, we can develop all solids into different surfaces. So particularly your water heater. So it is made up of sheet metal, a thick sheet metal. So normally it look like a cylinder. The shape of your water heater will look like a cylinder. Okay, ஸோ சிலிண்டர் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸை ஃபோல்ட் பண்ணால் யூல் பி கெட்டிங் cylinder. Okay, so similar to that, we are going to discuss about each and every solids. Okay, so இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி உனக்கு செக்ஷன் லைன்ஸ் வரும். Where normal solids is cut by a section line. Okay, so after doing the section line, we are going to remove a particular part from the solid. So after that, we are going to develop the particular solid. Okay, cut பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ the method of development there are 4 methods. So first one is parallel line development, second one is radial line development, third one is triangulation development, fourth one is approximate development. Okay, so there are 4 types of development, 4 methods of development. Okay, so first one is parallel line development. So this kind of method is applicable for all kind of prisms and for cylinders. So this particular development is possible only in prism and also in cylinders. Okay, so நம்ம already பார்த்தது தான். Look at this. So this is our final development for a rectangular prism. So look at the line. So this particular line and this particular line and this one and this one and finally this one. So these lines are called as longer edges. So you know it very well. Okay, so these longer edges are parallel to each other. Okay, so look at this. So both the lines are parallel to each other. So we can call this kind of diagram as parallel line development. Okay, so it is applicable same for cylinder. So all kind of prisms and cylinders will comes under this topic, parallel line development. Okay, and next one is that radial line development. Okay, so this kind of development method is available for all kind of pyramids and for cone. Okay, because we are having only triangular faces for pyramids. Okay, so triangular faces நம்ம இப்படி ட்ரா பண்ணி டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால டெவலப்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி 4 ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸஸ் ட்ரா பண்ணி இதை நம்ம டில்ட் பண்ணணும், நம்மளுக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள் இந்த பிரமிட் கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் ரேடியல் லைன் டெவலப்மெண்ட் மெத்தட். ஸோ திஸ் இஸ் அ டோட்டலி ராங். திஸ் ஒன் இஸ் டோட்டலி ராங்.
So we have to follow only radial line development. So we will discuss about this for upcoming problems. Okay. Next one is that triangulation development. Okay. Triangulation development. So please look at these components. So what is the shape of this solid? So it contains a number of shapes. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பார்த்தோம்னா உனக்கு ப்ரிசம் பிரமிட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஷேப்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபாலோ ஒன்லி ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட். ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் அவர் சிலபஸ். ஓகே, யூ வில் நாட் பி கெட்டிங் எனி diagram based on triangulation development. ஓகே. ஸோ பட் இதில் ஒரு மெத்தட் இருக்கிறதுனால நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். So we will be discussing only about parallel line and radial line development. உங்களுக்கு சிலபஸில் இருக்கிற டாபிக் அந்த ரெண்டு கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபைனல் ஒன் இஸ் தட் அப்ராக்சிமேட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே. ஸோ இது எங்கே சூட் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கர்வ்டு சர்ஃபேசஸ். ஸோ இட் வில் சூட்ஸ் இன் double curved surfaces like sphere. So sphere is the perfect example for approximate development. Okay. So the final diagram, இதுவும் நம்ம டாபிக்ல வராது. Okay. So in this four method, we will be discussing only about parallel line and radial line. Okay. So any doubts? Okay. So the example for parallel line development. So this particular solid will be called it as cube because it look like a square, and also all these surfaces is look like it is having an equal area. Okay, so we are going to create a development for this solid. That means you have to unfold all the surfaces. So this is what the procedure. So this one is the first surface, and the back side is the second one, and this one is 3, and this one is 4, and this one is 5, and this one is 6. Here it is 5, and here it is 6. Okay. So top and bottom will be 4 and 6. Okay. And this one is 1, 2, 3, 4. So look at the longer edges. So all the longer edges are parallel. So we can call this diagram as a parallel line development method. So in your previous diagram about rectangular prism, the top and bottom surface is available on the fourth rectangular box, right? So இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், top and bottom of one diagram draw பண்ணியிருந்தோம். But in this diagram, it is available at the second rectangular face. So we can draw this top and bottom surface at any rectangular faces. So that is our choice. Okay. இந்த 4 and 6 அப்படிங்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம எங்கே வேணால் ட்ரா பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ this one is a triangular prism. Okay, so this one is a triangular prism. So for triangular prism, we will be having 3 rectangular faces and one bottom face and another one top face. Okay, so 3 rectangular faces is drawn parallelly, and this one can be called as top surface. Okay, and this one can be called as bottom surface. Okay, so the top and bottom will look like a triangle. Okay, so this one is also comes under parallel line development because we are creating these longer edges parallel. Okay, so look at these longer edges. So these longer edges are drawn parallel. Okay, so it is an example of radial line development. So the solid is what is this? Actually, it is a square pyramid. So look at the bottom surface.
it is E. So please don't consider this. இது வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட அசம்ஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த பாட்டம் சர்ஃபேஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்கொயர். Okay, if it is a square pyramid, you will be having 4 triangular faces. So A, B, C, and this actually this one is D. Okay, so this one is D. Okay, so you'll be having 4 triangular faces. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா it is B. ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த இடத்துல வரும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ if you want to create a development for this square pyramid, so you have to draw first initially you have to pick a center point of this development. Okay, and you can measure the distance for this particular line. So in the particular line order radial distance measure பண்ணணும். Okay, so after measuring that you have to create an arc like this. Okay, so you have to create an arc like this. Then you can draw this first initial line. Then you can measure the distance of each side base. Then you can create an arc like this. You'll be getting all the endpoints of each triangular faces. Okay, then you can join these points with these apex points. So this one is the apex point. This one is the apex point. So you can draw on all the points with the apex like this. Then finally you can draw a square at any point. Okay, so இதுதான் நம்மளோட radial line development. So look at this, all the slant edges. Okay, so this one, so each edge will be called as slant edges. So all the slant edges created with the help of a radial line that is called arc. So இதைத்தான் நம்ம பேஸாக வச்சு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். So that we are calling this development as a radial line development. Okay, so இப்போ வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் போல. ஸோ எப்படி அந்த நேம் வருதுன்னு தான் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கு. Okay, so this one will be called as radial line development. So any doubt? We have any doubts? Okay, a cone will also comes under this radial line development because it is also can be drawn only with the help of radial line concept, because we are having 2 generators. So this one is a generator and this one is another generator. So we can draw these generators only with the help of a radial arc. So we can call this as a radial line method. Okay, so the procedure for creating this arc will be depends upon the length that is called circumference of the particular solid. So the arc radius will be depends upon the circumference of the particular solid. Okay. So a example diagram. So it is a square pyramid. Okay, so the bottom surface will look like a square, and from the front view we can able to understand that this one is a pyramid. So please don't consider this line, so the end line. So it is created for generating the true length of this pyramid. Okay, so after creating this bottom square surface, you have to generate the true length. For example, if you are creating a inclined square like this, you don't have to generate the true length. Okay, so this one is the center point. So if you are creating this square with the help of a 45-degree angle line, so if this square is drawn with the angle of 45-degree, you don't have to generate this true length, because the center pointல இருந்து நம்ம ஒரு horizontal line generate பண்ணிருக்கோம். Center pointல இருந்து ஒரு horizontal line generate பண்ணிருக்கோம் for joining each and every corners like this.
and also with that you will be projecting all the points towards your front view. Okay, then you will be creating the front view like this. So இந்த மாதிரி create பண்ணியிருப்பீங்க ரைட்டா. So you can call this particular length as a true length. If we are creating a square in the angle of 45 degree, then you can call this particular length as a true length. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒவ்வொரு கார்னருக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது கம்பல்சரி ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் வந்துடும். Okay, so this horizontal line. But in this kind of diagram, there is no horizontal line because you are joining all the corners with this apex point like this. Okay, so there is no horizontal line for this top view. So you have to create a imaginary horizontal line. Okay, then you have to measure the distance of O to B. So after measuring this distance, you have to create an arc like this. So this arc will touches the O and B. So that particular point can be called as E. Then you can project this point towards your reference line. Okay, so this particular point is also called as E. So you can measure the distance of O and E. So this will be called as true length. Okay, ஸோ உங்களுக்கு இது புரியல அப்படின்னா நீங்கள் கம்பல்சரி ஒரு ஸ்கொயரை ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஒரு ஸ்கொயரை 45 டிகிரி ஆங்கிளில் சேம் டைமென்ஷனுக்கு ட்ரா பண்ணுங்க. சேம் டைமென்ஷன். ஓகே, சேம் டைமென்ஷனுக்கு ட்ரா பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த லென்த்தும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த லென்த் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், இந்த லென்த் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். Because there is no horizontal line for this normal square. Find the true length of the particular slant edge. So for that, we'll be creating this horizontal line only for this first diagram. So there is no necessary for creating the true length for second diagram because it is already having a length of true length. Okay, so in the first diagram இந்த மாதிரி ஒரு generate பண்ணிட்டு then measure the length of this O and E and then the measure the distance of this particular line. ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். புரிஞ்சுதா? நான் சொன்னதுக்கான ரீசன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? ஸோ ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். இது வரைக்கும் நான் எதுவும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து டீச் பண்ணலை. ஸோ டைம் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஹோம் ஒர்க். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ டெவலப்மெண்ட் ஃபார் அ ஸ்கொயர் பிரமிட். ஸோ த சைட் வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்கொயர் is 40 mm. Okay, so the side value is, please make a note of it, side value of a square is 40 mm and the height of this particular solid is 70 mm. Okay, so there is only two dimensions. The side value is 40 mm and height value is 70 mm. So you have to draw these two diagrams. So in the first diagram, in the second diagram. So one diagram la square normal draw பண்றீங்க, இன்னொரு diagram la square 45 degree angle draw பண்றீங்க. Okay, so find the true length. So there is no need of true length for this second diagram. So find the true length only for this first diagram. Then measure the length of this true length with the second diagram. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே, நார்மலாக ட்ரா பண்ணி மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் திஸ் ஹரிசாண்டல் லைன். ஓகே, இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும். சரி, இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டுடேஸ் கிளாஸ் ஒர்க். கிளியர்? நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Okay, Kana. So after doing this, you can
creating the development, you can create a development for this diagram. Okay, so for this you have to measure the length of this point O and E. So you have to measure the length of the line O and E. Okay, so after measuring this particular length, you can choose this apex point at anywhere of your drawing sheet. Okay, so please remember one thing, this particular apex point should be placed exactly at the center of your drawing sheet. Because உனக்கு லெஃப்ட்லேயும் டயக்ராம் வரலாம், ரைட்லேயும் டயக்ராம் வரலாம், டாப்லேயும் வரலாம், பாட்டம்லேயும் வரலாம். Okay, so please try to locate this point apex exactly at the center of your drawing sheet. Okay, so after measuring that, please create a line. Okay, so please create a line with the length of this particular true length. So you can initially create this line. Okay, so after doing that, please make a arc with the length of OE. So in the OE, for example, in the OE வந்து ஒரு 70 mm length இருக்குன்னு வச்சுப்போம். You can measure this length of this particular true length line. Then you can generate this particular slant edge. Okay, and also you can create a arc like this particular arc. Okay, so after creating this arc, then you can measure the length of your side value. So you can measure the length of your side. Okay, so for your today's classwork, the side value is 40. So you can measure the length of this 40. So please take your compass with a dimension of 40 mm. Then you can place your compass exactly at this point. Then you can create an arc like this. Then you can place your compass exactly at this point. Then you can create an arc like this. Then please place your compass exactly at this point. Then make an arc like this. After that, place your compass exactly at this point, then create an arc like this. So you have to create 4 arcs with a dimension of 40 mm. So what is the need of 4 arc? So you have to create 4 triangular faces. So you'll be creating 4 arc. Okay, so this is the end point of this radial line. So this radial line contains an end point. அது நமக்கு இனிஷியலாக தெரியாது. So we can able to identify the end point only with the help of this 4 arcs. Then you can join all the points with this apex. So you can join all the points with the apex. So like this. And also you can join all the points with the straight line. Okay, so you have to join all the points with this straight line. So please don't highlight the arc. So it is a basement of this development. So you don't have to highlight the arc. So please highlight only the solid lines. So the baseline should be highlighted, and also you have to highlight all the slant edges. So please don't highlight the arc. Okay, so after doing that, you have to create a name of each and every points. Okay, so this particular point can be called as A dash, because we are having a bottom square face with the name of A, B, C, D. Okay, so this particular point can be called as A dash, so capital A dash. So next one, this particular point can be called as B dash, and this one is C dash, and this one is D dash, and the final point notation should be the starting point notation. ஸோ இந்த ஏ டேஷும் இந்த ஏ டேஷும் ஒரே பாயிண்ட் தான், பிகாஸ் ரேடியல் லைனில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது 2 பாயிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல வந்து மெர்ஜ் ஆகும். ஸோ த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நோட்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ த எண்டிங் பாயிண்ட் நோட்டேஷன் ஷுட் பி சேம், அண்ட் அபெக்ஸ் பாயிண்ட் ஷுட் பி மார்க்ட் ஓ டேஷ். Okay, so after creating this, you have to create the bottom base. Okay, you have to create the bottom base. So you can create a square with a length of 40 mm at any triangular face. So இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங்லேயே கிரியேட் பண்ணிட்டோம்.
So you can create at here, or else you can create at here, or else you can create at here. So what is the notation of this particular two corners? What is the notation of these two particular corners? So this one is A dash and this one is B dash. So compulsorily this one will be C dash and this one will be D dash. Is it clear? So any doubts? So for today's classwork, you have to draw this square from it. So the base side value, is 40 mm, okay, and the height value is 70 mm. So you have to draw two top views and two front views, and and also with that you have to draw this development. So this development is common for all the two diagrams. Only the condition is that you have to draw a normal square and also you have to draw a square with an angle of 45 degree. So 45 degree for a front view top view and normal வச்சு front view top view. ஸோ ரெண்டு ஃப்ரண்ட் வியூ ரெண்டு டாப் வியூ ட்ரா பண்ணுறீங்க. இந்த ரெண்டு டயக்ராமுக்கும் காமனான டெவலப்மெண்ட் இதுதான். இது சேஞ்ச் ஆகாது. Okay, so any doubts? So there is no doubt. Okay, so I'm completing up to this. Okay, na? If you're having any doubts, you can ask me, or else you can leave this meet.